அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு த ரோஸ் பாட்காஸ்ட். என் பேர் கிரி. மலையப்பா இங்க இருக்கான். ராமு மேபி கொஞ்ச நேரத்துல ஜாயின் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் சோ. பட் என்னது சர்ப்ரைஸ். மேபி வருவான், மேபி வராம இருப்பான். அது பாப்போம் எப்படின்னு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இந்த எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்டுக்கு வருக. ஸோ மலையப்பா, நீ வந்து அந்த வெயிட் டு கோ சேனலை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்த நினைக்கிறேன். தமிழ் பேசுற ஒரு ஆள் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணா வெயிட் டு கோ சேனல்ல தெரியாம இருக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமா ஆமா, நிச்சயமா half a million சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் recently. Which is a huge achievement for someone, right? Yeah. நிறைய இது ரொம்ப டீட்டெயில்டா காட்டுவாரு. I think I kind of like his videos from an Indian's perspective, live in America, and I think India திருப்பி போயிட்டாரு, and he's also showing how his life is like back in India as well. So அதுமே ரொம்ப pretty interesting இருக்கு. ஓகே, ராமு கூப்பிட்டுருக்கான். இது ரொம்ப ஆல் இன் பாட்காஸ்ட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஹலோ, ஜாயின் பண்றேன். ஓகே பாய். இது எல்லாமே இருக்க போகுது பாரு. ஓகே, பட் என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்? யா, way to go. I think he has done a marvelous job. நீ எப்ப அவரை கண்டுபிடிச்ச? கோவிட் போது ஒரு ஜூன் போல என்ன நடந்துச்சுன்னா வந்து இந்த ஹியூஸ்டன்ல இருக்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வீடியோ போட்டிருந்தா. எனக்கு ஒரு கியூரியஸ் இருந்துச்சு, என்னடா நடக்குது அங்க, வாட்ஸ் கோயிங் ஆன். சோ அதுக்கு வந்து நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் 500,000 வியூஸ் அதுக்கே இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். அது மூலமா தான் உண்மையாவே எனக்கு தெரியும். எனக்கு இப்ப கூட சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஃப்ளைட் பேக் டு இந்தியா ட்யூரிங் கோவிட் அதெல்லாம் வந்து pretty exciting இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. I think அம்மாவே கிட்ட did he go back safely? இது ரீச் பண்ணிட்டான் அந்த மாதிரி. I think a lot of people are concerned as well. Right. So I think people feel close to him and that they can relate to him as well. So அதனால தான் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து he has been so successful நான் நினைக்கிறேன். ரைட். நான் நினைக்கிறேன் உண்மையாவே சினிமாவை தவிர்த்து ஒரு நட்சத்திரம்னு சொன்னா தமிழ் டயாஸ்பரா மத்தியிலையும் சரி, தமிழ் மக்கள் மத்தியிலையும் சரி, இந்த வேடுகோ மாதம் வந்து ஒன் ஆஃப் த உண்மையாவே ஒரு செலிபிரிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அம்மாவுக்கு மற்ற செலிபிரிட்டி எல்லாம் தெரியும், அந்த குக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மற்ற லைஃப் ஸ்டைல். ஆல்ரைட், வந்துட்டான். ஓகே, நம்ம என்ன பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்? வேடுகோ ஏன் அந்த சேனல் இவ்வளவு பாப்புலரா வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் people find it very relatable. Like ரொம்ப டீடைல்டா சொல்றாரு. Like because I think people who are watching his videos have never been to America. Especially at the start. So வந்து to explain it, காடினா இந்த ஹெர்ட்ஸ்லயா இல்ல பட்ஜெட்ல தான் எடுக்கணும், இதுதான் சீப்பரு, and he explains it to you as if like ஒரு பேபி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாரு. which I think people தண்ணி குடிக்க போறேன் அப்புறம் அப்ப இந்த சமோசால வந்து பாருங்க அரிசி அது ஓபன் பண்ணி அரிசியில அது போட்டிருக்காங்க பாருங்க. So I think all these things make it very interesting for someone who has never been to that country and probably would never go to that country as well. So I think which is quite true, right? A lot of people even in America don't leave America. So I think a lot of people are not very well traveled. So it's a gateway to see the other side of the world. It's almost a national geography channel மாதிரி, but through an Indian's perspective. ஆனா ஆனா வந்து ஒரு சொல்றது ஒரு கமர்ஷியல் லேயர் இல்லாம ரொம்ப ஒரு தத்ரூபமா ஒரு டைரக்ட் கன்சூமர், டைரக்ட் ஆடியன்ஸ், D2C, ப்ரொடியூசர்லாம் இல்ல, அவன் தான் எல்லாமே. எடிட்டர், ப்ரொடியூசர், ஆக்டர். உண்மையாவே ரிமார்க்கபிள் growth மேன் அவன் சேனலுக்கு. ஆனா இப்ப அவனோட கான்டென்ட் ரொம்ப நான் பாக்குறது இல்ல. மேபி அவ்வளவு ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணல. மேபி ஐ திங்க் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் பர்சனலி. இப்ப I'm okay. I mean, it's okay. It's not too bad, but yeah, I think he might try to see what else he can do to kind of diversify. நான் நினைக்கிறேன் அவன் வந்து ஒரு டிவி சீரியல்லையோ அல்லது ஒரு
ஒரு கூட லாங் ஃபார்ம் டிராமாவோ அது மாதிரிலாம் நடிச்சான்னு வச்சுக்க, இல்ல வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி கூட தமிழ்ல. அப்படிதானே பண்றேன் இப்ப. His life in India, what was his background like, where he was living before he came to the America. So அந்த மாதிரி தான் I think he's taking that route நினைக்கிறேன். And yeah. அது புரியுது. பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப உனக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சைல்டு இருக்கும்போது அந்த இஜிப்சியன் ஆர்கியாலஜிக்கெல்லாம் ஒரு ஆள் இருப்பாரு, ஏதோ ஜவஹரியோ ஏதோ ஒரு ஆள், அந்த ஒரு ஃபெடோரா கேப் போட்டு ஒரு மேன் லைக் இஜிப்சியன் மம்மிஸ்னா யூ திங்க் அபவுட் தட் கை. அல்லது crocodiles-னா ஆஸ்திரேலியால யூ திங்க் அபவுட் ஸ்டீவன் இர்வின். அது மாதிரி அப்புறம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டேவிட் அட்டன்பரா, ரைட். சோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டியோட ஒரு டொமைன் அவன் ஃபோக்கஸ் பண்ணான்னு வச்சுக்க, இந்தியன் டயாஸ்பரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லைக் டிஃப்ரெண்ட் இந்தியன் கம்யூனிட்டிஸ் இன் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். தமிழ் மக்கள் எத்தனை விதமான தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க, அப்புறம் குஜராத்திஸ் எப்படி இருக்காங்க, இங்க எப்படி சீக்ஸ் இங்க இருக்காங்க. ஸோ அதுவே ஒரு சீரீஸ் மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் லெவல் குவாலிட்டி இதை கொண்டுட்டு வந்தா மேபி. என் பாயிண்ட் என்னன்னா, பியாண்ட் யூடியூப் இதை ஒரு சேனலுக்கும் கொண்டுட்டு வந்தோம்னா, I think Netflix மாதிரி, Netflix docu-series மாதிரி. Yes. But I mean, that being said, it's not like he has not improved. அவனுடைய production quality has improved miles. Oh, for sure. Especially the HD quality எல்லாம் வந்து not everyone is giving. Even the top YouTube stars are not even producing at 1440 HD videos. Right. Normally 1080 தான், but nonetheless, but our production quality has increased, and I think this shows that, this proves that he can improve his production quality if given probably a bigger budget as well. Probably is all self-funded, yes. Right? So I think if given, I think he has the ability to do so. And another thing is whether he wants to do something like that. It's really up to him. No. நான் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு நிச்சயமா நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இப்ப கூட really ஞாபகம் இருக்காது, இந்த ஒரு கப்பல் வந்து ஒரு நாய்க்குட்டியோட இருப்பாங்களே, அவங்க ஏதோ என்ன பேரு, ரவுடி காமெடி கலாட்டாவா? தமிழ் டூட்ஸ். அந்த நாய்க்குட்டி ஒண்ணு இருக்குமே, கனடா. அவங்க இப்ப பெட் ஸ்டோர் வச்சிருக்காங்க, ரவுடி பெட் ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு. இ-காமர்ஸ், இந்தியா பேஸ்ட் இ-காமர்ஸ். அப்புறம் ஒரு காமெடி ஷோ, ஏதோ ஒரு ஷோ வச்சிருக்கீங்க தானே, ஏதோ ஷோ இந்தியால ஏதோ ஒரு ஆஃபர் கிடைச்சது. ரவுடி தெரியல, I'm not so sure. Right. Not too sure. I don't follow them as much as No, நானும் ஃபாலோ பண்ணதில்ல. போன வருஷம் என் கான்டென்ட் கன்சம்ப்ஷன் வந்து through the roof. Yeah. So அது மாதிரி, I mean, like அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஆஃபர் வந்துச்சுன்னா இவருக்கு நிச்சயமா ஆஃபர் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க கூட அவ்வளவு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்ல, actually about 100k or 200k, lesser than that. கூட ஒரு but it's yeah, ஆனா அது வந்து ஒரு thematic-ஆன கான்டென்ட் இருந்துச்சு. I mean, thematic விட கூட எபிசோடிக்கான, like ஒரு episodic content, ஒரு continuation. but இதெல்லாம் I think these numbers kind of sometimes exponentially grow all of a sudden because of one video. Sure. And it's just one video away, Mary, right, to reach pinnacle. Right. Yeah. நமக்கு இதுதானோ அந்த வீடியோ எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட்க்கு மேபி இதுதானோ ராமு வரேன்னு சொன்னா எங்க இருக்கான்னு தெரியல. Making his return again in the metaverse. Okay. Okay, brother Ramu வந்துட்டானோ. Oh wow. Welcome. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த way to go மாதவன் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி பேச போறோம். இதை பத்தி கொஞ்சம் முன்னாடி ப்ரீ ஷோ கொஞ்சம் பேசணும். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி பேசுவோம். ஹவுசிங் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஏன்னா முன்னாடி நிறைய பண்ணேன். இங்க ஹவுசிங் எல்லாருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் தான். ஆமா, மலை 2 years ஒர்க் பண்ணா. நான் வந்து trying to think what to do going forward. The millennial who squeezed. So Ramu, நீ கொஞ்சம் thoughts இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So yeah, just sort of lay the ground. I think property is probably the the most important. தமிழ்ல கூட என்ன தமிழ் ஷோ மாத்திட்டோம். வீடு முக்கியம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து உங்க ஃபைனான்சியல் டிசிஷன்ஸ் எடுத்து பார்த்தா வந்து வீடு வாங்குறது ரொம்ப ஒரு key decision making point. And of course, அது வந்து ஒரு financial decision மட்டும் இல்ல, like everybody else is said, அது வந்து ஒரு emotional decision, அது ஒரு societal decision, it's a complex web of things. ஒரே ஒரு இது இல்ல. ஆனா to be honest, it is the most consequential thing
நீங்க பண்ண போறதுல வந்து வீடு வாங்குறது தான். And as we are going into the age where eventually we have to, I mean, like, look at buying a house and all that. And given the fact that house prices have continuously increased, இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சிச்சுவேஷன். ஏன்னா நீங்க மேத் எடுத்து பார்க்கும்போது ஹவுசிங் ப்ரைசஸ் வந்து ரொம்ப அன்அஃபோர்டபுளா இருக்கு. The easiest way to decide about housing affordability, which I read somewhere, is that a housing price should not be more than 3 times your annual income. Okay. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது what's your annual income? 100,000 you can buy a house with 300,000. எப்படி எஸ்எஃப்ல வீடுலாம் வாங்குறாங்க அப்புறம் அந்த பே ஏரியால? அதான் சொல்றேன், everything is stretched. ஏன்னா I think the most expensive real estate is like Vancouver, Hong Kong, இந்த மாதிரி countries it's very elevated. So அங்க it's a lot of stress, especially people who asset இல்லாத போது to come in and buy is much harder. Hong Kongல public housing இருக்கா இல்ல சிங்கப்பூர் மாதிரி? அவ்வளவு கட்டல. So சிங்கப்பூர் மாதிரி prevalent இல்ல. ஏன்னா அங்க ஹாங்காங் is a very interesting market. ஏன்னா they are very laissez-faire, right? So the government the British government before that and the current government, although they're trying to repair it, they didn't really bother about things. They let the private industry run the show, and they basically made money off property sales. ஏன்னா ஹாங்காங்ல tax rate எல்லாம் ரொம்ப low. Okay. So the way they made money was selling land, pretty much the same way that other local governments in China are doing, and to some extent Singapore also a lot of money is made on selling land. Ana even that Singapore you have a very much stronger public housing, of course, and about 80 to 90%, as you guys know, live in public housing, right? I think close to 90%, 90% for sure. Yeah. So I mean, I don't know. So affordability has become more and more stretched. US there's also a housing boom. I mean, globally everywhere you can see a boom. And இது எங்க and the boom பல ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு input reasons கூட வந்துருச்சு. ஏன்னா cost of labor கூடி போச்சு because of COVID, resources இல்ல. The very sand that you need for cement and all that, அதுவே வர வர scarce ஆகுது. So அந்த input cost இல்ல. So the scarcity is going to drive that cost up eventually. So input costs are going up. Of course, input costs go up, but naturally the houses have to also be more. So lumber prices went through the roof, I think, in the US last year, right? So எல்லாமே connected now. It's a global market. At the end of the day, when the resources went there, it's global. So if the resources are more and more expensive, and labor naturally is more expensive, the base price for a house is of course going to be more expensive at that supply level itself. And the resource பற்றாக்குறைனால கூட people have to, I mean, there's going to be a delay if it's going to be if they're going to build a house as well, right? Singapore அதான் நடக்குது actually, where no, but எல்லாமே அதே problem தான். அதாவது there's just not enough labor and not enough ஒரு ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு, அதாவது தட்டுப்பாடு நிறைய விஷயத்துக்கு. Yeah, so the question is, இதெல்லாம் once COVID sort of becomes, I don't know, the background, endemic background, whatever situation, இதெல்லாம் தானா ரிசால்வ் ஆகணுமான்னு I don't think so. அப்படி திருப்பி back to 2019 circle பண்றது சார். I think, to be honest, ever since COVID-19 happened, I think we were talking like last year when COVID strike. நான் என்ன சொன்னேன்னா, people will be more willing to have a bigger area, to have a study area in the house as well. அதை பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க? Do you think that's gonna come through, இல்ல that's going to be scripted? I mean, அதாவது work from home has become sort of default in a lot of industries, and people have got used to it. மறந்துடுவாங்க. I don't know if they want to go back to their, I think more likely hybrid model வர வாய்ப்பு இருக்கு நினைக்கிறேன், where some days you stay. But hybrid eventually people will be like, எதுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் போகணும், maybe 2 weeks once, அதுக்கப்புறம் 3 weeks once. எதுக்கு நான் இங்க இருக்கேன், நான் rather move off to Denver, cheaper இருக்கு அங்க எனக்கு rent. No, but it's not physically பாக்குற மாதிரி எதுமே இல்லையே. ஆனா don't you agree? True. Yeah, I think especially இதுதான் is the complex things that need to be worked out. என்ன ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. Maybe
they might be like, we work Madi company actually makes sense where, multiple locations, Yeah. they have like small gatherings, rather than, having a big We head work office. we gather anyway. We gather. Yeah. Social party spaces மாதிரி on demand. Yeah, especially for younger people, I think, like you said, it's more difficult. They don't have the social networks. They don't know anyone. Trust பண்ண முடியாது. Yeah. And இதெல்லாம் இல்லாத போது எப்படி போய் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறது? Without trust வந்து ரொம்ப சிரமம். And building trust online is tough. Not impossible. Most people are digital native right now, but it's not the same. வந்து நீ என்ன 5-star rating கொடுக்க போற? Every interaction வந்து 5 stars. Oh. 5 stars. 4 stars. Clear, good video, good audio. You're not a Uber, you're not an Uber driver. Good conversationalist. Yeah, so அந்த மாதிரி ரெputation நீ எப்படி பில்ட் பண்றது? ரூமர்ஸ்ல தான் டிராஃபிக் பண்றது, இது மாதிரி காசிப்ல டிராஃபிக் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து necessary noise that's needed மாதிரி. அது நாய்ஸ் கூட இல்ல actually. Zoomல chit chat sessions மாதிரி இருக்குமா in the future? Zoom chit chat sessions. அது மாதிரிலாம் இருக்கு. இப்பயே ஏதோ வந்து donut ஒரு இருந்தாலும் is not engaging. வராது. ஏன்னா வந்து எல்லாமே you feel like it's recorded or it can be recorded. Right. You're not fully engaged. Yeah, for sure. So yeah, அது ஒரு good question. ஆனா நான் நினைக்கிறேன், I think Giri முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், I think a lot of the top officials வந்து will be remote. Maybe the low and mid tier people வந்து will continue to work in offices. So அந்த மாதிரி bifurcation இருக்கலாம். But whatever the case is, there's definitely a strong case to make that work from home arrangements are more feasible, more, But இதனால architectural changes இருக்கும்னு நினைக்கிறியா in the houses that they build in the future? More study areas as compared to, living areas. And the change I do think so. That makes a lot more sense. But whatever it is, I think the overall, picture of housing price increase on this sort of entrenched. And so, I think the inner period problem sort of a boomer outrage mari, but the truth is it's not just against the boomers, but it's also against the whole thing of what's going on, like the younger folks, especially the millennials and after the Gen Xers and whatnot, the Gen Ys or whatever they call it, they will be burdened with increasing costs. I don't know much about the US, to be honest, about about assets, housing assets, but Singapore, how they see public assets is they see it as an asset progression too. So modala vandu when a couple, when they get married, they buy a HDB, which is the public housing in Singapore, and then 5 years later avanga plan enna to move to a two bedroom condo, and then 5 years later smaller in size but higher in social status, and then 5 years later when they have a bigger family, they will probably move to a penthouse. But I think what drives everything is that they expect the housing market to keep on booming. Ramu sonna mariye, it's a very high expectations that, okay, now 400,000 na vaangren, this house will be sold at 600,000 in about 5 years, right? And the expectations வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. It's quite prevalent. When I talk to the agents, that's what they say that their clients are talking about, right? So how is it like in the US? Is it more steadier இருக்குமா, like, or is it people progress? US it's a more fluid market. There's not the heavy hand of the government illa. But சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் I think most people start with a starter home னு சொல்லுவாங்கல்ல. Usually a little bit of a fixer upper kind of thing. But ஆனா இங்க என்னன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா யூஎஸ்ல நீ எங்க வீடு வாங்குறியோ அங்கதான் ஹவுசிங் பொறுத்து தான் உனக்கு ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட். So உனக்கு ஸ்கூல் போற சில்ட்ரன் இருந்தா you want to make sure that you buy in a good neighborhood. இல்லாட்டி your schooling is safety issues இருக்கு. அந்த இஷ்யூ of course எல்லாமே இருக்கு. So it's a bit more complicated, but நீ சொல்ற மாதிரி சிங்கப்பூர்ல I think you're right. ஆனா இங்க ஒரு டைனாமிக்ஸ் steady progression, like இந்த மாதிரி levels தான் 5 years அதே கவர்மெண்டே செட் பண்ணதுனால ஆமா அந்த MOP minimum occupation period you can't sell it before.
அதுக்கப்புறம் I have paid whatever portion of that mortgage, and hopefully my next paycheck will be higher, so I upgrade to the next level. Social status. ஆனா யூஎஸ்ல வேறொரு டைனாமிக் இருக்கு இந்த பிரைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு, அல்லது அட்லீஸ்ட் அது ஸ்டெடியை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு. அதுக்கு என்னன்னா வந்து ஜோனிங் லாஸ் வந்து பொதுவா கூட ஆஃப்ளூவன்டான கவுண்டிஸ்ல ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவா இருக்கும். ஸோ நீ ஹை ரைஸ் ஹோம்ஸ் எல்லாம் கட்ட முடியாது, வேணும்னே அதை பிடிச்சி வச்சுட்டு போய்ங்க. சிங்கிள் ஃபேமிலி ஹோம்ஸ் தான் கட்ட விடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப லோ டென்சிட்டி ஹவுசிங் தான் இருக்கு. ஸோ சிங்கப்பூர்ல வந்து திடீர்னு சிங்கப்பூர்ல திடீர்னு வீடு பக்கத்துல வேற ஒரு 2-3 காண்டோ ஃபிளிப் அப் பண்ணலாம். இல்ல அந்த மாதிரி ஜோன்ஸ் இருக்கு சிங்கப்பூர்ல. அவங்க ஃப்ளோர் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பட் யூ ஐ மீன் இட் கேன் பி சேஞ்ச் எனி மொமெண்ட். Yes. Yeah, exactly. அதுதான் somebody can change it any moment. Yeah, they can change the number. Gross floor area 2.1 இருந்து 5 க்கு ஏத்திடலாம். பட் இங்க அது மாதிரி இல்ல. ஏன்னா அந்த கவுண்டி லெவல்ல கூட அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிசைட் பண்றதுக்கு. இந்த மாதிரி லைக் ராமு மென்ஷன் ரைட், லைக் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ரொம்ப கம்பெட்டிட்டிவா இருக்கும்னு. சோ வந்து பிரைஸுமே அதனால இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி குட் ஏரியாஸ்ல. பெட்டர் நெய்பர்ஹுட்ஸ் வந்து பெட்டர். சோ ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா வந்து ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து they get their revenue from property tax. Okay. So உனக்கு வந்து நல்ல நெய்பர்ஹுட்ல வந்து the housing prices will be higher because you're attracted to the school district. It's a chicken and egg story, but anyway what happens is good areas when they have a high price, and so when people buy that they have to pay a higher property tax rate. So property tax, for example, in California is dependent upon the price you buy the house at. So if you bought it at $2 million, for every year thereafter you have to pay a fixed rate of that amount to the county to the district. I don't know how exactly it works, but yeah, around that kind of thing. Wow, so on the funding down on the property tax funds the school district. So அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இல்லன்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது. Cannot. Wow. Maybe magnet school அதெல்லாம் exception இருக்கு. Very few exceptions. ஆமா அந்த மாதிரி exceptions. But these are public schools you guys are talking about, right? Exactly. The most common one is public school. அப்படி நீ அந்த மாதிரி buy-in பண்ணாலும் சில சமயம் வந்து நீ ballot பண்ணி தான் உனக்கு இடம் கிடைக்கும், because there might not be enough places because everybody else is also buying. Wow. So இது ஒரு very interesting dynamic. And but overall என்னுடைய concern என்னன்னா affordability and the question வந்து is a huge deal. And what are we, அதாவது it's cutting very close, I believe. ஏன்னா வந்து நீ சொன்ன மாதிரி people வந்து they have the expectation, நீ 4 லட்சத்துக்கு வாங்குவியா 5 yearsல கன்ஃபார்ம் 6 லட்சம். அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் 6 லட்சம். I mean I did a study for an agent, right? He was good, mathematically inclined. Not everyone is agents, ironically, but he wanted me to check the asset progression. I mean the asset price increase in price appreciation, right? My bad, I lost my words. And there was a big difference. I mean $250,000 difference in the actually 5-6 years like. So and you're talking about HDB flat. HDB flat, which was bought new one which was bought 450,000 probably. No, subsidy lam poidu 350,000 vechka. It shoots up to 550,000 after their minimum occupation period, which is what you need before you can sell the house. In the period of 2008 to 2039 or 2000. It's a recent one as well, 2015 to 2019 kuda paatha. அந்த மாதிரி நீ எப்ப என்ட்ரி பண்றையோ அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த 1997 1998 நீ பார்த்தனா அதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பயங்கர ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. So at the end of the day, property generally tends to appreciate in the long run, and I think அது ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளான bet. But உனக்கு staying power no, but that is premised on something else. That is premised on income going up. ஏன்னா there has to be a basis. Income going up. You cannot. Another population demand, growth in population, combined with a lack of sufficient housing. அப்பதானே ஜாக் அப் பண்ணுங்க. ஆனா இப்ப யூஎஸ்ல I presume சிங்கப்பூரை விட யூஎஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிரைசஸ் எஸ்பெஷலி அந்த டாப் மெட்ரோஸ் இருக்குல்ல, அட்லாண்டா, ஃபேர்ஃபேக்ஸ், மன்கமரி, நியூயார்க், அதெல்லாம் நான் ஓரளவு கான்ஃபிடென்டா இருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டி பிரைஸ் ஹோல்ட் வாட்டர் பண்ணும் அல்லது இன்ஃபேக்ட் இதை விட கூட இன்க்ரீஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா பாப்புலேஷன் growth இருக்கு மேன், ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, வேணும்னா ஆளை கூட்டிக்கலாம், நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு ஜாஸ்தியா. Yeah, but ஆனா இன்னொரு countervailing force is demographic changes
which implied that there would be a drop in willingness. Population because of boomers eventually aging out, and also the demographic profile means that growth in the future will also be not so high. ஏன்னா to some extent it's a Ponzi scheme. அது ரொம்ப ஜாஸ்தி புரியுது. to some extent இப்ப நீ you're buying, okay, நீ 4 லட்சத்துக்கு வீடு வாங்குறேன்னு வச்சுக்க, நீ 6 லட்சத்துக்கு விற்கணும்னா you believe that 5 years later the next guy who's sitting there will be earning times 1.5x or 1.3x relative to where you were to sustain that kind of growth. அவனுக்கு ஒரு need இருக்குல்ல. I mean, you have to ask why is he not buying a fresh one as compared to one that is 5 years old, which probably is also and the need irukku. He wants to buy it now, he wants to live in the house now. So it's not just about how much you earn. Yes, financially it has to make sense, but and the extra essential need irukku solren. Illa need irukku, but financially if it doesn't make sense, then there's not enough people to kind of compete for your property, right? Illati then they will go for some other alternatives. Need is a need, I agree, but finance has நான் நினைக்கிறேன் இப்படி யோசிக்கலாம் நினைக்கிறேன். அதாவது கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னன்னா, இன்கம் டு மார்கேஜ் ரேஷியோ என்ன, அது அக்ராஸ் தி இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கா? And I think reality என்னன்னா, இப்ப நீ ஒரு வீடு வாங்குறேன்னா you have to probably work longer and earn more to sustain it. உண்மை சொல்லணும்னா. Exactly. So அதுதான், like just thinking about our own dad's generation and stuff like that, and what they paid and their income relative to the housing price, which is very simple. When you mortgage எதுவுமே calculate பண்ண வேண்டாம். Like what I said, income, அதாவது housing price to income ratio. I don't know, is that basically அதான் metric ஏதாவது இருக்கு இதுக்கு mortgage? இல்ல, அது ரொம்ப சிம்பிளான metric. You don't think about mortgage, all these complicated things, தேவையே இல்ல. 3 times your salary. That's very modest and doable. Anna, I think most of the places are far above. I think Hong Kong is 11 or whatever, 14 times or whatever nonsense that is. India, I think they've sort of managed to tamp it down, but again, it's not 3 for sure. 3 ki vibe illa. So essentially, the solution, you have to top up with high-paying immigrants to sustain this scheme. But that's politically non-feasible. As a non-starter. Yeah. 6 o'clock. Anyway, Anna, இதுதான் game. It just keeps rolling, and there's nothing you can do about it. Intellectually யோசிக்கலாம், but at the end of the day, overall ஒரு வீடு வேணும். அதுவும் யாரோ ஒரு ஆள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் சொன்னான்னு வச்சுக்க, ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்க, unnamed source. ஓகே, அதனால சொன்னாரு, சொன்ன இதெல்லாம் சொன்னேன், தெரியலையே 28 வீடெல்லாம் பிரைஸ் விழுந்துச்சு. அதனால சொன்னாரு, கிரி இதெல்லாம் கவலையே பட தேவையில்லை, யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸுக்கு அவங்க ஹோம் தான் பிகஸ்ட் ஆசெட், கவர்மெண்ட் கையே விடாது, என்னைக்கும் அதை பார்த்துக்கோ, டோன்ட் வரி. அப்ப நான் கேட்டேன் 20% மார்கேஜ் வேணுமா? அதெல்லாம் தேவையில்லை, 5 to 10% போதும், அதுக்கு இன்சூரன்ஸ்லாம் இருக்கு. அது ஆக்சுவலி ட்ரூ. அது நான் ஏஜென்சி பேசி பார்த்தேன். apparently ஆவரேஜ் டவுன் பேமெண்ட் 7% நினைக்கிறேன், ஆவரேஜ் மீடியனும். ஸோ 20% சும்மா அது யாரும் கட்டுறது இல்லை. அது இப்ப சிங்கப்பூர்ல 20% தானே இருக்கலாம். சிங்கப்பூர்ல ஐ திங்க் நீ HDB-ல 10%. ஒரு நாள் அற்புதமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு, ட்விட்டர்ல பார்த்தேன். இது ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏஜென்ட் வச்சுக்க, இன்வெஸ்டர். ஒரு மார்கேஜ் essentially ஒரு forced saving accounts மாதிரி for most people, as long as that home holds value. Exactly. இல்லனா you're investing into a sinking ship மாதிரி, unfortunately. Generally it will hold water in the long run நம்பலாம் நினைக்கிறேன் நான். ஆனா நீ சொன்ன மாதிரி this political pressure, ஏன்னா this is a powerful constituency, everybody has a home. The upper middle class, the middle class, the home versus homeless, the ratio is right. So naturally, and in the people they don't want to be under. Yes. So politically, I think you're right. So but Anna, at the same moment, in the bargaining, எப்படி keep up பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும்னா the treadmill to wear, அதுதான் ஒன்னும் தெரியல. The only hope is that your income shoots up far more than
you know, in the future. But 50 வருஷமா ஃபியாட் எக்கானமியை ஓட்டியாச்சு, கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தள்ளி இதை ஓட்டிட்டு நம்ம லைஃப் டைமுக்கு. நான் ஃபாசிக்கலா சொல்றேன், நான் சீரியஸா சொல்லல. அதை இது ஒரு ரியல் இஷ்யூ. பட் நான் ஜோக்கா சொல்றேன், ஃபியாட் ஸ்டாண்டர்டோட 50 வருஷம் ஓட்டியாச்சு, எப்படியோ பிரிண்ட் பண்ணி ரோல் பண்ணி the economy is still humming. Yeah, that is when you realize that what is money is ஒரு social agreement தான். ஒரு வெளி good thing என்ன, ஏசியால இத்தனையோ ஆள் வந்து அமெரிக்கன் மார்கேஜ் டெட் வாங்க ரெடியா இருக்காங்க. இன்னும் yield வேணும், ஏதோ வேணும். And they would bet on the US more than anywhere else. In a rule of law இருக்கு, at least other western countries at least population growth ஓரளவுக்காவது close to 2.1 and immigration tap open பண்ணிட்டா you can make up for the shortfall மாதிரி. So வேற எங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்றது? ரியல் எஸ்டேட் ஜெர்மனியா, பிரான்ஸா, யூகேயா? கஷ்டம் மேன். வேற எதுவுமே ரியல் எஸ்டேட் நினைச்சுன்னா யூஎஸ் தவிர்த்து லைக் அட்வான்ஸ் எக்கானமில சைனா ஆப்வியஸ்லி நோ அது ரொம்ப இன்ஃபிளேட்டட் பிரைஸ் and they don't want you inside. இந்தியா கஷ்டம், ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாஸ். ஆப்பிரிக்கா பெரிய பூமா இருக்க போதுன்னு நினைக்கிறேன், பாப்புலேஷன் பூம், பட் ஸ்பேஸும் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வாஷ். ஸோ space, I don't think livable space ரொம்ப இல்லையா? Okay. I mean, I'm not sure exactly how, but if you really want to live like the US kind of situation in Africa, வந்து 1 billion people வந்து அந்த கான்டினென்ட் வந்து எப்படி ஹோல்ட் பண்ணும்? I mean, like you have to basically, like, you know, you have to go more and more into nature, forested lands and everything. அதுவும் ஒரு பெரிய problem. And then you run the risk of getting new zoonotic diseases. Yeah, no, but அது வேற ஒரு macro theme, man. The growth of Africa. The world becomes pretty much African money almost. I mean, not to be alarmist, just to like the growth வந்து is just அதுதான் the next demographic wave. Yeah, for sure. Right. அது will be big, man. நேயர்களே, இதோட நம்ம முடிச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். இது எம்ப்ரோஸ் பாட்காஸ்ட். ரொம்ப தேங்க்யூ. மீண்டும் சந்திப்போம். ஓகே. Bye.